Mad Rabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999. இது என்னவோ இறைவனின் இசையோ, அதுவோ எதுவோ வராது போல் வந்ததே, அடடா இது என்னவோ. சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து I've been so fortunate to have my dad, my mom, அப்புறம் வந்து sister, brother எல்லாருமே வந்து that because I'm playing music, they've taken care of me. That music just pierces you, as you said, no? It just goes straight into your heart, and the experience is so beautiful. You don't know where it is coming from. Even we don't know. That is why we always say music is God. Music and film has such a big impact on everyone's மியூசிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். இன்னும் ஒரு பிட் வரும் அந்த பச்சை கிளி முத்துச்சரம்ல, அந்த பிட்டு இந்த ட்ரெய்லர் இட்செல்ஃப் தட் பிட் வாஸ் பிளே. எல்லா இடத்துலையும் எங்கே போனாலும் அந்த பிட் கேட்கும். எனக்கு என்ன தெரியுமா, ஒரு டெம்பிள் கட்டணும், மியூசிக்காக ஒரு டெம்பிள் கட்டணும், ஆனால் உள்ள லிரிக்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னு. விட்டுட்டு நான் வேற ஏதாவது பண்ணும் கணேஷ், அப்படி ஏதாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? I took to music as a fish takes to water. Hello everybody, today we're in conversation with the violin Ganesh அப்படின்னு சொல்லட்டுமா சார்? எப்படி வேணா சொல்லுங்க. Thank you for giving us your time. It's a pleasure. It's such a great pleasure that I'm again talking to and for SS Music. Wow. And to you. Thank you. Thank you. But yes, what has brought you here are multiple things. Ana the most important thing is the smile on your face. Oh. Thank you. Most recent recipient of the Grammys 2024. இங்கே உட்கார்ந்து இந்த கான்வர்சேஷன் பண்ணும்போது நான் இந்த விஷயம் சொல்லும்போது what's the feeling like? I'm always in this moment. That's the name of the album, okay? This moment was the name of the album, and I'm always so grateful for all the blessings, all the prayers and all the good wishes and the support that I've had all these years from so many of my friends, my family, my musicians, the whole thing, you know, like, oh, I'm so happy, elated. Congratulations on that. Thank you. And ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான 5-member band. Yes. Of course, we know your journey with Zakir Hussain sir, the legend, the man, the mystery. Now it's a 4-member band, unfortunately, but always stays in your heart, in our hearts. Yeah. அவரை பற்றி, அவர் கூட இந்த ஜேர்னி பற்றி if you could tell us. ஃபஸ்ட்டு என்னன்னா, ஜாகிர் பாய் வந்து இப்படி போயிட்டார். அவர் அது வந்து மறக்க முடியல. I'm not able to forget it. I'm not able to get it out of my system. அது வந்து எப்படின்னா, it's not that every day you meet that person. It's just the lasting impact that someone has on your life. Musically, personally, he has been a pillar of support and I would say a mentor for me in many ways. And I have had the great privilege of working in so many of his projects. And not only that we, myself and Kumaresh, we perform together. I perform solo and I perform with many of his Masters for Percussion tours and his Celtic Connection or group, Cross Currents or group. Many, and SF Jazzley was honored recently, about 5-6 years back, for which he curated a whole festival in which I was also part of it. So இந்த மாதிரி வந்து மியூசிக்கலி வந்து ஒரு சென்னையிலேருந்து to make me someone who is known all over the world, it is because of Zakir Bhai. And எல்லாத்துக்கும் இப்போ when I started living in the US, he always used to call me once in a while and ask me whether I need something, whether I need some money. அது மாதிரிலாம் கேட்பார், small things. And ஒரு வாட்டி வந்து suddenly I used to live in my friend's place in Seattle. I was taking class. Suddenly he was there at home.
asking me how everything was going. And he just came because he was driving by. He was there at that point of time, and suddenly he popped in and to ask how I was and all that. So it's very, very more than or a musical loss. Yes, for everyone, it's a personal loss, like a family member. So it's அதை வந்து அழிக்கவே முடியாது, அது மாதிரி ஒரு லாஸ். ஒன் பிக்கெஸ்ட் லேர்னிங் அவர்கிட்டேருந்து நான் இது கற்றுட்ருக்கேன் அப்படின்னா என்னவா இருக்கும்? எந்த விஷயம் ஆனாலும் அது பர்டர்ப் ஆகாமல் அந்த ஒரு ஒரு ஈவெண்ட்டை வந்து சமாளிக்கிறதுங்கிறது அவர்கிட்ட கற்றுக்கணும். அண்ட் என்னவா இருந்தாலும், என்ன ஒரு டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன இருந்தாலும் சிரிச்சுட்டே அது வந்து ஹவு ஹீ டேக்ஸ் இட் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஹவு ஹீ ஆக்சுவலி ஹேண்டில்ஸ் அ சிச்சுவேஷன். I have seen crowds in different part of the world, how he deals with them, his fans, his friends and all that. Carnegie Hall lende ஒரு ஸ்கூல் வரைக்கும் பார்த்துருக்கேன் நான், how he deals with things. Because ஒரு டைமில் வந்து he had come to Seattle and he was doing a residency in the UW, அங்கே இருக்கிற யூனிவர்சிட்டியில். ஸோ ஐ வாஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் இட். ஐ வாஸ் டூயிங் 1 or 2 days, I was doing about Carnatic music and we would play together and all that. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த செஷன் முடிஞ்சுடுத்து. Then he said, what are you doing now? Are you free now? I said, yeah, okay. We are now going to a primary school. And we went to a primary school. For 45 minutes, he was enthralling those kids. Can you believe? And those things, how he took the life lessons, how he taught those children what music is, how music is important, how music is a healer, how it spreads love, happiness and all that. அதை வந்து குழந்தைகளுக்கு எப்படி சொல்கிறது? ஒரு ஹாப்பி பர்த்டே ஒன்று வாசிக்கிறார், ஒரு ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் வாசிக்கிறார், தப்லாலே எல்லாத்தையும் he does. And from there to, that's what I'm saying, from there to Carnegie Hall, he's the same Zakir bhai, like teaching everyone how to be in music, like. So it is very sad that he will not text me back when I text him, right? So that part of him is not here, but all his memories, all the journeys that I had with him, it will never go away. Beautiful. And his legacy, his music is always forever going to be staying with us. So also tell us, இவ்வளோ வருஷமாக நீங்கள் வந்து மியூசிக் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ஐ திங்க் தேர்ட் இயர் ஆஃப் பீயிங் ஆன் எர்த். 3 வயசுலேருந்து வந்து கற்றுன்ருக்கீங்க. ஆல்மோஸ்ட் 50 இயர்ஸா? லாஸ்ட் இயர் 50 இயர்ஸ் யூ கம்ப்ளீட்டட் பிளேயிங் ப்ரொஃபஷ்னலி. இட்ஸ் த 51st இயர். மல்டிபிள் ரீசன்ஸ் இருக்குது கங்க்ராச்சுலேட் பண்ண உங்களுக்கு. அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் 6 decades நீங்கள் வந்து வயலின் ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. டெல் அஸ், வாட் இஸ் மியூசிக் to you personally? Music வந்து is my greatest companion, like எப்போ இருந்தாலும் கூடயே இருக்கிற மூச்சு மாதிரி இருக்கிற ஒரு thing. And அதை வந்து I'm able to share with everyone, with my wife, with my family, and with my friends, and also the public. And when I play it, people are happy to listen to me. I mean, that is the greatest blessing that any musician can have. I mean, so I feel that music is all pervading for me. Like, it's the thing. I've learned so much because on the music nala, that's what has connected me to the world. Otherwise, I'm nobody. I'm just anybody like ஒரு ஈ மாதிரி. But this is a great divine blessing that I'm so blessed to have. Well said. But என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா, இதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் வேற ஏதாவது பண்ணும் கணேஷ், அப்படி ஏதாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? என்னைக்காவது ஒருனா? I don't think so. எனக்கு அதுக்கு டைம் இல்லை. As you said, I've been performing from when I was 7 or 8. I don't know anything else. And சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து I've been so fortunate to have my dad, my mom, அப்புறம் வந்து sister, brother, எல்லாருமே வந்து that because I'm playing music, they've taken care of me. The people around me have taken care of me and
made me feel that, oh, you are special, you just do your music, that's enough, and we'll do the other things for you. அப்படின்னே ஆரம்பத்துலேருந்து அப்படி இருந்ததுனால I don't know anything else. I know only music and I'm very happy doing it. இவ்வளோ வருஷமாக நீங்கள் மியூசிக் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. கொஞ்சம் ரீவைண்ட் பண்ணி நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ when was the time that you started taking music seriously? ஏன்னா சின்ன வயசில் என்னையும் தான் வந்து பாட்டு கிளாஸ் விட்டாங்க. நானும் போனேன், அழுதுகிட்டே போவேன் எவ்ரி Thursday Saturday. இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது, வருவேன். 7 வருஷம் கற்றுனேன், ஆனால் எதுவுமே ஒழுங்காக பண்ணல. ஸோ உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்ததா? பிகாஸ் your father is a musician. He used to teach music in the neighborhood. Tell me, how was it for you, and when was the time that you started taking music seriously? It's a valid question. ஏன்னா சின்ன வயசில் எனக்கு ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட், ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் மை யங்கர் ஏஜ், ஐல் டெல் யூ, கொஞ்சம் ஓல்டு ஆனப்புறம் எல்லாரும் என்ன திட்டுவா, பிகாஸ் யூ ஆர் எ பேட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த என்டையர் ஜெனரேஷன் அப்படின்பா. பிகாஸ் ஆஃப் யூ மை டேட் அண்ட் மை மாம் ஆஸ்க் மீ டு ப்ளே வயலின், ப்ளே சிங் அண்ட் ஆல் தட். நீ எப்போ பார்த்தாலும் வாசிச்சுட்டே இருக்க, அது பார்த்து அவன் பாரு எப்படி வாசிக்கிறான், நீ வாசிக்கிறது தானே அப்படின்னு எல்லாரும் திட்டுறா என்ன. ஸோ யூ ஆர் எ பேட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா எனக்கு. ஸோ த திங் இஸ், எனக்கு ஆரம்பத்துலேருந்தே வந்து எனக்கு வயலின் வாசிக்கிறது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இஃப் மை ஃபாதர் டாட் மீ சம்திங், ஐ ஜஸ்ட் கோ இன் டு அ ரூம், ஐ ஜஸ்ட் கீப் ஆன் பிளேயிங். எங்கள் அப்பா சாயங்காலம் வருது தான் எனக்கு தெரியும். ஆக்சுவலி கார்த்தால போனவர் சாயங்காலம் வருது தான் தெரியும். இட்ஸ் அ ஹாலிடே ஐம் சேயிங், அதர்வைஸ் இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ரொட்டீன். ஸோ யூ வுட் கம் அண்ட் சே, என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க, போரும் வாசிச்சது கமான் அப்படின்பா எங்கள் அப்பாவே சொல்லுவா. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து தட் வாஸ் ஹவு மை சைல்ட்ஹுட் வாஸ். ஸோ ஐ டோன்ட் ரிக்ரெட் இட் பிகாஸ் இட்ஸ் கிவன் மீ மோர் தேன் வாட் ஐ கேன் சூ, யூனோ லைக். ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து ஐ திங்க் ஐ டுக் டு மியூசிக் ஆஸ் அ ஃபிஷ் டேக்ஸ் டு வாட்டர். ஏதோ ஒரு கான்வர்சேஷனில் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஸ்க்ரோலிங் த்ரூ அண்ட் ரீசர்ச்சிங் அ பிட் அபவுட் யூ. அப்போ வந்து சங்கர் மகாதேவன் சார் கிட்ட கேட்குறாங்க, why is Ganesh a part of this band, part of this team அப்படின்னு கேட்டப்போ he just said one thing and that struck a chord. He was like, one note he played in the Middle East where there was absolutely nothing around us, and that goes straight into the hearts of the audience, and you even got a standing ovation for, if I'm not wrong. He is a sweetheart, and என்னன்னா அவர் வந்து எல்லாம் புகழும் போதும் யார்கிட்ட பாசிட்டிவாக சொல்லணும்னா கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி சொல்லுவார் அவர். ஸோ and also he's such a fun person to be along with, you know. There's always like, I mean, when he's there, the energy level is something else. And no doubt he's the most fantastic singer and composer and what not. Like, I mean, he's such a great person to hang out with, to do music with, and he's a very, 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 very pillar of support for me, for all of us. And the way he sings in the concert, it becomes his thing, you know. Like when he sings, he is the focal point, and we are just there to just support him, you know, to make it good, you know. So he's such a wonderful person to be, and coming from him, it means a lot, right? Beautiful. Yeah, and I was very lucky to be part of Shakti. Yeah. ராஜா சாருக்கு வாசிச்சிருக்கீங்க, ரஹ்மான் சார், ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் சார், விஷால் சந்திரசேகர் சார். லைக் வி வர் ஹேவிங் திஸ் கான்வர்சேஷன் பிஃபோர் த இன்டர்வியூ. ஒரு நாள் ரெக்கார்டிங் டைமில் வந்து, ஐயோ என் பெண்டே கழண்டுச்சுமா, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்டிங் செஷன் யாருக்காவது இருந்திருக்கா? அப்படிலாம் இல்லை, இருந்ததில்லை. இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் ஃபன். எனக்கு என்னென்னா, இப்போது நாங்கள் வந்து இப்போது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன், என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன்னு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து யாருக்கும் தெரியாது. வாட் ஐ ப்ராக்டிஸ் ஆர் எனி மியூசிஷியன் ப்ராக்டிசஸ், நோபடி நோஸ். இட்ஸ் ஓன்லி த அவுட்புட், எந்த வெளியில் வருது, என்ன பண்ணுறோம், அது மட்டும்தான் தெரியாது. அது பார்த்தா வந்து கொஞ்சம் ஏதோ மாயாஜாலம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து that music just pierces you, as you said, no? It just goes straight into your heart, and the experience is so beautiful. You don't know where it is coming from. Even we don't know. That is why we always say music is God, because God can also be experienced and music can only be experienced, right? So அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து நாங்கள் வந்து அப்ட்ராக்ட் ஃபார்ம்ஸ்லேயே இருக்கும்போது எனக்கு ஆல்வேஸ் ரொம்ப வந்து சினிமா பாட்டுனா ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு.
So when first time I played was actually for Kumaresh in the movie that we acted. It's called 𝗗𝗿𝐸𝐫 𝐀𝐝𝐯 by the legendary 𝐀𝐝𝐯 sir. ஸோ அந்த படத்தில் வந்து அவருக்கு வந்து துன்பம் நேர்கையில் ரொம்ப பிடிக்கும் பாலச்சந்தர் சாருக்கு. ஸோ அது நான் வாசிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை ப்ளே பண்ணேன். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மை வயலின் இஸ் கம்மிங் ஆன் ஸ்க்ரீன். அது மாதிரி. அதுக்கப்புறம் வந்து ஏஆர் வந்து முன்னாடியே ரொம்ப ஃப்ரெண்டு. ஸோ அதனால் when he was doing, he called me and he said, are you willing to come and jam? I'm doing a movie பண்ணியிருக்கேன், so will you come and jam? Let's do some music. So that's how it happened. That's how it happened for Gentleman. So once I played and it came out, I didn't know, I mean, it was going to be such a big thing and all that. So when it came out, a lot of people recognized, they wanted to know who it was. But our வந்து the labels, he'll put the names and all that. So a lot of people, who is this Ganesh? Who is this Ganesh? And some of the people know who Ganesh is. So because I was known as only Ganesh Kumaresh, okay, and not as Ganesh Anu. Right. So it took some time for people to recognize me, but the word got around, and then I started playing for quite everyone. So Ganesh Kumaresh nu solradhu வந்து of course Kumaresh your brother. Yeah, that's right. What kind of an influence did Kumaresh sir have on you as a musician? Kumaresh is a completely different person. He's all எனக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு இருக்கேன், அவனுக்கு குமரேஷ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணவே பிடிக்காது. So he always runs away from practice and he does his own things and comes there. I have to, what I practice for 10 hours, he can get that in 10 minutes. அது மாதிரி. So that always kind of, like amazed me, like how music is like to each one of us. So it's the experience. In the end, it's not about how you got it. It's how you give it out. You can have 100 experiences while practicing and all that. But when you play, how you connect with other people, or how the music you play will connect with other people, and how you as a human also connect with other people. These are the learnings that I got from Kumaresh, like how you can be so easygoing and at the same time play great music. Wow. So that was a great learning, and to be always adventurous. The adventure Kumaresh to romba jaasti. So musically even otherwise. Okay. So we've had such wonderful times together. So adula vandu and the adventure part, and I always take that from him. Whenever something difficult happens, I'll think about Kumaresh. Oh my God, he will do it. Whether he comes or not, adala rendavadu. He will try it out. Adu madri. So adha madri, and the aspect of it, I got it from him. Absolutely. நீங்கள் ரஹ்மான் சாரை பற்றி சொன்னதுனால நான் இதை கேட்டே ஆகணும். முத்து படத்தோட ஆல்பம் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் பெருசாக வந்து ஓகே ஏதோ நான் வாசிச்சிருக்கேன் அது அப்படியே போயிடும் அப்படின்னு நினச்சிங்களா? பட் யுவர் நேபர்ஸ் கேம் அண்ட் ஆஸ்க்ட், என்ன கணேஷ் உன்னோட பேர் இந்த சிடியோட கிரெடிட்ஸில் இருக்கே, இந்த லேபிளில் இருக்கே அப்படின்னு சொன்னப்போ தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதா? அது என்ன கதை சார்? ஸோ இட்ஸ் மோர் லைக், ஏன்னா அந்த ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாமே ஒரு 10 மாதம் முன்னாடி நடந்துடும், 1 year முன்னாடி நடந்துடும். யூ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். So it was a big revolution. Like Muthu was a huge, at the time of Diwali it was like all over the place, and it was a big hit and a huge successful film. So adikla munadiye there was a big hype about the movie and all that. But adila cassette release generally happens about at least 2 months before. So for the music to peak during the release அது மாதிரி. ஸோ அப்படி ரிலீஸ் ஆகி அது வெளியில் எல்லாரும் பேசும்போது இட் வாஸ் லைக், ஓ மை காட், ஃபில்ம் மியூசிக் அண்ட் ஃபில்ம் ஹேஸ் சச் அ பிக் இம்பேக்ட் ஆன் எவ்ரி ஒன்ஸ் மியூசிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஸோ தட் வாஸ் அ பிக் லெசன் ஃபார் மீ தட் வே, லைக் ஹவு மியூசிக் கேன், அது ஒன்று. அப்புறம் இந்த ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் அவர் ஒரு பிட் வரும் அந்த பச்சை கிளி முத்துச்சரமில், அந்த பிட்டு. And the bit also, like, it came in the trailer itself. In the trailer itself, that bit was played. So, எல்லா இடத்துலையும் எங்கே போனாலும் அந்த பிட் கேட்கும். நிறைய ரிங்டோனில் வேறு அந்த பிட் இருந்தது. ஸோ இட் வாஸ் அ ஹியூஜ், அது அந்த இம்பேக்ட் பார்க்கும்போது இட் வாஸ் லைக் மைண்ட் பாக்லிங். லைக் யூ கான்ட் பிலீவ் தட் இட் கேன், இஃப் எஃபெக்ட், it can have that kind of an effect.
we love that interlude. எனக்கு சத்தியமா தெரியாது நீங்க தான் அதை ப்ளே பண்ணீங்கன்னு. But now that I know, I'm like, wow, I'm sitting with the man right here. we love it. We genuinely love it. And still it's so fresh. நிறைய caller tunesல, ringtonesல I can actually listen to that even today. Yeah, I know it was a big hit. I know that more than the song, that violin bit became very popular. நம்ம வந்து இந்த கான்வர்சேஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு கான்வர்சேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா, ப்ரீ கான்வர்சேஷன் பண்ணிட்டு அந்த டைம்ல நீங்க சொன்னது வந்து there's so much artists can actually do in the independent space. ஸோ இந்த இண்டிபெண்ட் ஸ்பேஸில் வந்து நீங்கள் நிறைய இண்டிபெண்ட் ஆல்பம்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. அதை தாண்டி வந்து மியூசிக் வித்தவுட் லிரிக்ஸ், ஜஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், இதை பற்றி வாட்ஸ் லைக் யுவர் தாட் ஆன் தட்? ஸோ ஆரம்பத்துலேருந்து வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மியூசிக், கர்நாடிக் மியூசிக் கற்றுக்கின்ற போது எல்லாத்துலேயும் வந்து லிரிக்ஸ் இருக்கும். பட் இதை கற்றுன்னு இருக்கும்போதே வந்து எனக்கு நான் நிறைய வந்து இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது வந்து ஐ கிரியேட் லாட் ஆஃப் தீஸ் டியூன்ஸ். இந்த டியூன்ஸ் எல்லாம் குமரேஷ்ட நான் வந்து வாசி காமிப்பேன். ஹீஸ் எ பிக் ஹியூஜ் ஃபேன் ஆஃப் ஆல் தோஸ் மெலடிஸ் பிகாஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் ராகா பேஸ்ட். Everything is raga based. So I வாசி காமிச்சோன்னு இது நம்ம கச்சேரியிலே வாசிக்கலாம். We should do the concert. But I was not ready to play that in a concert because I felt it needed much more, working on it and all. I used to feel. But you used to always say that, no, this has to be played because this is more modern than what we generally play. And this will have much wider reach than what you are playing. அப்படிலாம் சொல்லுவோம். So then what happened, we actually got into ஒரு group பண்ணினோம். அந்த groupல வந்து Kumaresh was responsible for this. We had a guitar player, John Anthony, beautiful guitar வாசிப்பார் அவர். அப்புறம் வந்து we had Shivamani playing the drums, and we had a keyboard player, Mahesh. Now he's a composer. And we had who was it, bass guitar, forget his name. So all of us were into that, and then Kumaresh said, let's all do this, whatever you have composed, let's mix this up, let's make a fusion thing, and then let's do it. So நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து பண்ணி அந்த பாட்டு ஆரம்பிக்கும் போது ஐ வாஸ் ஸோ வரிட். அது கச்சேரியில் ஐ வாஸ் ஃபீலிங் ஹால் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி பேக்ட். அண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு கொஞ்சம் பயம். ஏன்னா டொமேட்டோ வந்து விழுமான இல்லை ஒரு கனவு, ஒரு ஃபீலிங் தான் அது. நாட் தட் இட்ஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங். பட் வெரி ஷாக்கிங்லி அப்போ எனக்கு ஷாக். பாடி வாஷன் இருக்கும் போதே கிளாப்ஸ் விழுந்துருது. ஃபர்ஸ்ட் பீஸ் we not even completed the piece. So I was just amazed at how this can, without lyrics, with ராகத்தில் இருக்கு and all that, but it's a new combination of how it can be presented. ஸோ அது பண்ணும்போது ஜனங்கள்கிட்ட வரவேற்பு இப்படி இருக்கா அப்படின்னு எனக்கே ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான. ஸோ தென் we visualized, we thought going forward we have to do much more than that, much more than what we are doing now. And then that's how we started doing Spark, ஒரு ஆல்பம் வந்தது. அப்புறம் வந்து we did Colors of India, there was another album. Then we did Carnatic Chills. Then all these seasons, அதாவது நம்ம சீசன்ஸ்னா 4 seasons தான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நம்ம. பட் இந்தியாவில் வந்து there are 6 seasons, not 4. ஸோ அதனால 6 seasons, why don't we do musically like what we had Vivaldi? Let's do it for Indian music அப்படின்னு சொல்லிட்டு the 6 seasonsக்கும் I did the music, and we sat around, worked on the arrangement, everything. We did that album also as seasons, அப்படின்னு 6 seasons அப்படின்னு. ஸோ இது மாதிரி we do quite a lot. now கச்சேரியிலையும் வந்து ராக பிரவாகம்ங்கிற பேர். ராக பிரவாகமில் வந்து we deal with only ragam and thalam, there is no lyrics. I feel that this is the way forward for instrumental music, for reaching out to larger amount of people. It can be modern, it can go beyond time and space and be there as a manifestation of a raga in a different way. இப்போ நம்ம வந்து compositions வந்து we hear only as lyrical form. But why lyrical form? Because lyrics itself is an artistic endeavor. Like ஒரு லிரிக்ஸ் எழுதும்போது it's a literary form, it's a poetic form, அது மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு.
Music is a different form. So either ரெண்டு combine இருக்கிறது fusion. So when music and lyrics are there, it's a fusion by itself. So why not have music alone to communicate? Music as a language to communicate. And instrumental music, it's easier because instrumental we can't play lyrics. You can play only melodies. So why not use the medium to play the music? That was the idea. And is that what you do with Temple of Music as well? Yeah, Temple of Music is another thing. Temple of Music is a non-profit that I started to have workshops, other things to carry out the propagation of music. And இது வந்து டெம்பிள் கட்டணும். எனக்கு என்ன தெரியுமா, ஒரு டெம்பிள் கட்டணும், மியூசிக்காக ஒரு டெம்பிள் கட்டணும், ஆனால் உள்ள லிரிக்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னு. You can sing, you can play only music. I mean, it's to do with the 7 notes. That's all. So there must be a temple. We just sing music. We just play music. No lyrics. We want to sing lyrics. Go out and sing. So it becomes a universal. எதுக்குன்னா music is very universal only because of that aspect. Like they say, music has no language. It's a language by itself. Oh, it's a language. Sorry. So yeah, that's the idea behind it. So Ganesh Rajagopal website-la வந்து நான் பல விஷயங்கள் உங்களை பத்தி பார்த்து தெரிஞ்சுட்டேன், வாசிச்சு தெரிஞ்சுட்டேன். But I want the audience also to know. Please tell us about it. It's a very, very comprehensive information about what I am doing, what I've done, and what I'm going to do. So it's got all the information that you require, that you have, and parallel to that, all my Instagram, the Facebook, all those posts and all that will help people understand what I'm trying to do. Because nowadays every bit of information should be out there so people will know what we are doing. Because for the past 3-4 years, I've done quite a lot of work in how to visualize Carnatic music. So I've done a few videos. I think we should see that. Some of the videos that like Milky Way, Nalina Kanti, Abheri Varnam. And then I sang one song. Idu ennavo Iraivanin Isayo அதுவோ எதுவோ வராது போல் வந்ததே அடடா இது என்னவோ. So this is in 𝐾𝐲, but I want to give a new what do you call visuals to the 𝐾𝐲 from what has already been there, but to give a new visualization. So I asked our great man, Gange Amaran sir, to write lyrics for this, and he wrote this. So that's what music does, I mean, how it can become contemporary if you play on an instrument, new instrument, or you pick up an international instrument like violin. You play on that, it becomes like new sound by itself. Or you put new lyrics, it becomes very contemporary. So that's what I'm trying to do with the music that I play or I sing. So that's the idea behind it. So just go and watch. Go click the website www.ganeshrajagopalan.com. It's just been so wholesome talking with you and being in conversation with you, sir. Thank you. Moving forward, நிறைய awards, இன்னும் நிறைய Grammys, நிறைய Oscars, என்னலாம் வரணுமோ எல்லாமே உங்களுக்கு வரணுங்கிறது தான் என்னோட பிரார்த்தனை. Thank you for your wish. It's such a great opportunity for me to share my thoughts with you, with our friends in SS Music. And thank you so much. Mad Rabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999.